Netimupembwiri nerikudzo nekuda kwekuti zvakafanira iye. Ngativei nenguva yekunamata. Baba wedu namuponesi musiki wedenga nepasi. Toda kukutendai nekuti muri Mwari. Rumbidzwai nekusingaperi nekuti zvakafanira imi. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Toda kutenda Mwari. Nhasi unoyu ngatiwirirane kuti hatidi kufurirana. Tine a few issues feedback dzatoda kuita nezvadzo. Asi ndokumbira kuti tionesane pachinhu ichi kuti hazvina kunaka kuti inini ndikufurirei uye hazvina kunaka kuti imimi mundifurire. Saka nekuda kwekuti hazvina kunaka kuti tifurirane, tinoda kuburitsirana pachena kuti ndatitaurei zvinhu zvinoita kuti kana mangwana tichitaura nezvazvo, kana mangwana tichizvitarisa, zvinoita kuti zvitivake. Ina handipo kukufurira, iwewe usavepo kundifurira. Inini handipo kuti iwewe usafunge, iwewe futi usandiite kuti ndisafunge. Saka kana takagara mukati medzimba, kana takagara mukati memarelationship, kana tine chatinoti tiri kudanana, kana chine chatinoti ndo muchato wedu, toda kukumbirisana chinhu ichi. Chinotiburitsira pachena pfungwa inonyorwa neumwe mudzimai anonzi Ellen White. Kana uchimboverenga zvinyorwa zvake, anoti iye, when we get married we do not lose our individuality. Zvorevei? Zvoreva kuti Linda akaroorana naMatthew, Matthew anoramba ari Matthew uye Linda anoramba ari Linda. Kune zvimwe zvinhu zviri Linda zvisingakwanirwe kuchinja kana Linda achifanirwa kuramba aripo. Kweta zvimwe zvinhu zviri Matthew zvisingafanirwe kuchinja kana Matthew achifanirwa kuramba aripo. Ndo zvinhu zvinoita kuti Linda aite tiki. For example, Linda ane shamwari dzake. Shamwari dzake dzaanadzo ndo dzaanonamata nadzo. Nekuti muupenyu hwake kutsanya nekunamata ndizvo zvinoita kuti ave Linda. Asi iwewe kana uchinge waroorana naLinda, obva wati kuna Linda, sei uchingogara uchitsanya, sei uchingogara uchinamata, isusu ngatimboendai kumapati, tinofanirwa kuenda tichinofara. Handisi kuti mapati ako aipa, handisi kuti kufara kwaipa, but unofanirwa kuziva kuti Linda as an individual, what makes her tick is praise and worship. What makes her tick is prayer. When you take away prayer from Linda, you have created yet another woman who is not Linda. Then what happens? Linda will remain unhappy. Why? Because life is being dramatized in her presence. Achinzi ndiwe, iye asiriye. Saka principle yekuroorana inoti kana vanhu vachinge varoorana, nobody loses individuality. Nobody ceases to be. Saka kuvana vangu ndoda kuisirai pachena, ndimbosiyana nemadzibaba enyu nemadzimai enyu. Ndosaka continuously tichiti you don't marry to change someone. Why? Pamusana pekuti a person kuti anakirwe nechinhu must not change who she is. For example, kana ndikadya chinhu ndinotesta nerurimi, izvi zvinoita here kuti iwewe nekuti unobhowekana nekubika zvinonaka ondibvisa rurimi oti ndichidyai? Saka by the end of the day handisisina taste. Saka kana ndichinge ndapo akudya ndini here kana kuti chinhu chako chawakagadzira chinodanwa nezita rangu uye chine mufananidzo wangu asi chisiri ini. For example, mai voroorwa nemurume, asi murume avaroora uyu vakaudzwa kumusha kwavo kuti ukasamupa mushonga wemupfuwira haagari pamba. Vobva vamupa mushonga unomubvisa murealm yevanhu vakachenjera omuisa muraini yezvituta, zvekuti by the end of the day haana chinhu chaachagona kuita independently, haana decision yaanoita independently, anoswera achingotenderera pamba ndozvangopo, because chawakamupa chinoita kuti atenderere pamba. Kana wakatarisana naye, chinenge chikukunakidza, is it the presence or it is the man? Because now what you are left with is the image of the man who used to be, who used to be exciting, whom you have changed into something else. Chekuti haasisiri iye. Mubvunzo ochiti is the presence of the name, even if it is no longer the commodity, that which makes you happy. So these are the issues that we want to discuss and talk about as we go. Ndichikupai feedback neresponse yenyu yamakandipa. Takaramba takangotsamirana tichiyeuchidzana kuti handizokufuririi, imimi musanditenderewo futi kuti ndikufurirei kuita zvakaipa. Asi ndaenda ikoko, mirai titange taverenga vhesi. Vanangu, vhesi yandoda kuerengerai panapa
inobva kuna vakorinde vechipiri chitsauko ndecha4 pavhesi ya7. Inoti iyo, asi pfuma iyi tinayo, number 1, mumudziyo yevhu, number 2, kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari hurege kuve hwedu. Ndodzokorora. Vhesi inonakidza iyi kana pfungwa dzako dzikanyatsofunga. Inoti iyo, asi pfuma iyi tinayo mumudziyo yevhu, kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari hurege kuva hwedu. Paul ari kuti izvo, we have strength iri covered in weakness, kuitira kuti kana vanhu vakatitarisa tiri weak, tinozvidzwa, hakuna kwatinosvika, asi vanonzwisisa vanoti vakatarisisa vanoziva kuti chakakosha pahari handi chiumbwa, because chiumbwa madhaka, asi chakakosha pahari ndezvaiswa mukati. Saka zviri mukati zvabikwamo ndo zvinoita kuti vanhu, varume vakuru nevakadzi vakuru nevatana vakombe choto, vanotema huni, vafuridze moto, vaswere vachikuchidzira moto. Chavanokuchidzirira moto hakusi kuti vanofara kana vachiona hari. Chinoita kuti vakuchidzire moto hachisi kuti izvo vakaintoxicatwa nekuona jecha rakaumbwa. Chinoita kuti vakuchidzire moto hachisi ichi chidemhe cheraundi chine mutswi chavari kufarira, asi chinoita kuti vakuchidzire moto vanoziva kuti mukati mechidemhe cheraundi mune utano, mukati mechidemhe cheraundi mune zvinozipa, mukati mechidemhe cheraundi mune zvinoshuvirwa, mukati mechidemhe cheraundi mune zvinosatisfya, mukati mechidemhe cheraundi ndo mune zvatichasevesa, mukati mechidemhe cheraundi makazara protein, mukati mechidemhe cheraundi ndo chatakarinda. Saka patinenge tichikuchidzira moto, paunonzi kuchidzira poto paya, hazvisi kureva kuti izvo munhu anofarira poto, ari kufarira zviri mukati mepoto. Saka Paul panapo oti izvo, kana makanditarisa inini ndine pfuma, ende pfuma iyi ndinayo, asi yakaputirwa mumudziyo yevhu. Zvorevei? Paul akanga achiburitsa pachena kuti when you make an evaluation of me, when you are considering me, when you are dating me, when you are looking at me, you should look beyond the surface. Why? Because I have got this value inside yemidziyo yevhu. Saka ichi chakaputira ichi chauri kuona ichi inonzi entry point. Munonzwisisa imi kana tichitaura nenyaya yeentry point? Kunzi kana tichitaura nenyaya yemota ichinzi iri paentry point, zviri kureva kuti ichiri basic, haisati yaimprovwa. Iya cellphone yako 9310 haisati yakura kubva mufirst generation kunosvika kufifth generation. Saka tichiri mukati mefirst generation, uri paentry point, uri kungoona what you think is all I can offer, when what I can offer is deeper than what you have seen. In fact, what you have seen is not what is for sale. Zvorevei? Zvoreva kuti kana musikana akamira apa akarukwa musoro, kana musikana akamira apa akanyatsoponza, kana musikana akamira apa akanyatsogeza, kana musikana akamira apa akaisa perfume, kana iwewo uchinge waenda kunopfimba, zvaari kuedza kukuudza ndezvekuti kunhuhwirira kweperfume wakunzwa, but that is not what is on offer. Nzara dzakapendwa wadziona, that is not what is on offer. Bvudzi rakagadzirwa wariona, that is not what is on offer. What you are seeing ihari, hari iyi yakaputira exactly what you are buying. But if what is on offer then becomes packaging only, then you are not buying value. So by the end of the day, Paul ari kuti izvo, kana wakatarisa hari, unofanirwa kuziva kuti what is worthy is what is in the hari, kwete kuti iyo hari pese. Asiwo, ndoda kuti mubate chinhu ichi muchiziva. Mai vangu ini vaive nehari. Unoziva hari yainzi kana uchikanzi huya utore hari unoisa uku, waitopiwa instruction yekubata. Kazhinji waive usingaibate panze, waibata nemukati, wakaisumudza uchienda nayo. And the instruction yawaipiwa yaive yekumeka sure kuti hari haidoni, yaive yekumeka sure kuti hari haifi. Wesi still kana itori nemutswi, ndoda kuti ubate ipapo, wesi still kana itori nemutswi, yaitopiwa vari more
careful because yaizikanwa kunzi ikabatwa nevanhu vasina experience yekubata hari ukazova paine mutswi, things will get worse. This is the reason why ndeyekutoti unoziva munhu atori neproblem, munhu atori nezvinomunetsa, munhu ane zvinomuremera, munhu. Vanangu, ndoda kuti munditeerese muchinzwa. Ndiri kuti inini uri apo wakazvarwa, uri apo wakarongeka, ingori hari yakaputira zvinokosha, handizvo zvinokosha zvacho, asi kune dzimwe hari dzinotori nemutswi wekuti iwe wakatozvarwa mwanakomana utori neresponsibility mukati meupenyu. Unotoziva vana ava vakamirira kuchengetwa nemi, mbuya iyi yakamirira kuzochengetwa nemi, vana ava vakamirira kuzoendeswa kuchikoro nemi, vana ava vakamirira kuzove namai. Inini zvangu takazvarwa isusu tiri nherera, baba namai hakuchisina, inini ndini wedangwe. Zvandiri wedangwe, vanhu vese vakatarisa ini, ndini baba murudzuru uye ndini mai mukati merudzuru. Saka zvinoreva kuti mavalues achapinda muvanavo achabva pamadecisions angu. Zvoreva kuti kuchasvika vanava kuchabva mumadecisions angu. Chandoda kukuudza ndechekuti utori hari, hari izvo awarealize kuti itori nemutswi, itori fragile, itori nemaresponsibility. That means haugone kutora hari iyi oibatisa kumunhu asina kupiwa instruction yekunzwisisa mabatiro ehari, uye asina experience yekubata hari, uye asina experience, asingari accountable. Why? Because nekuti itori nemutswi inoda a very responsible person yekuti ibate. Usati mubati wehari, mubati wehari, mukomana mukomana, chinongonzi murume murume. Hauna kutarisa kuti zviri kuda kutakurwa pano zvakambomira sei. Ende munozviziva vakakura kuchakurwa kuti izvo yaitoti hari iyi kana isina chinhu yaive neinstruction, asi yaizoti kana yaiswa zvinoryiwa mukati mayo, mai vapedza kubika vaiti vakuda kuti isumudzwe, ichitombodziya yakanga isingachanosumudzwi nemunhu wese wese. Paitoita an analysis of capacity, paitoitwa an analysis of potential, paitoitwa an analysis of responsibility before an instruction yekusumudza hari yapiwa. Yaitozikanwa kunzi haichasumudzwi nanani, yakutoda vana nhingi, iyi haichasumudzwi nanani, yakuda vana nhingi. Paitonzi kana pachinzi pane hari iri pamoto, yaitopiwa nezita kuti inosumudzwa nani. Why? Nekuti yocontaina zvakakosha, yakuda kupinda into responsible hand, not any other hand. But ndo challenge yatinayo vanangu, yekuti bhaibheri panapa riri kuti isusu tine zvinhu zvakakosha zviri mumudziyo yevhu, but when you are making an analysis, when you are making machoices enyu, hamusi very careful. Munobatisa hari dzine zvakakosha kuvanhu vasina kukosha, munobatisa hari kune zvakakosha kuvanhu vanoda kutanga vanotsvaga magloves, munobatisa hari muzvinenge zvakakosha kuvanhu vasina exposure to responsibility. Unobatisa hari yezvinhu zvakakosha mumunhu akatopera zvake, unobatisa hari muzvinhu zvakakosha nekuti chinhu chaangogona kukuitira ibrai, unobatisa hari yezvinhu zvakakosha. Why? Because anongotenga pizza. There is no assessment of capacity, there is no assessment of potential. Don't you realize kuti usati wagamuchidza munhu hari, an assessment must be made first, yekuti kudiko anoibata nemazvo here, yekuti kudiko haiwisiri pasi here, yekuti kudiniko haazoti yange yandipisa here, yekuti kudiniko haazoti izvo handina kunzwisisa kuti mukati macho mune chii, ndangofunga kuti hazvina basa. Unobatisa sei hari ine usavi hwakamirirwa nevana, ine usavi hwakamirirwa nevazukuru, ine usavi hwakamirirwa nemadzitete, une usavi hwakamirirwa nanababa, une usavi hwakamirirwa nemadzimai vakatogara padare vakamirira kuti tidye sadza. Ndo yaunoibatisa in that irresponsible young man. This is the reason why vamwe venyu mayo nemadhete ekuroora, mukatodaidza nyika yese ikauya kuzoungana, musi wauya kuzounganikwa nenyika, that young man of yours did not come. Why? Because you gave responsibility to an irresponsible man. This is the reason why munhu anoti ndoda kuuya kundozorora 10 times achingochinja madhete, nhasi kwakati zvakadai, nhasi sori ndiri kuchina, nhasi sori ndakazodai, nhasi kwakafiwa, nhasi baba mukuru vakazoti, nhasi baba vakazoti, 10 times uchigadzika madare uchibvisa. Why? It is the choice yauri kuita of a person wekuti is he responsible enough kuuya kuzochengeta hari iyi kana ari kutadza kutomboibura kubva pamoto. Ndati upenyu ndehwako, ndogara ndichikutaurira.
kuti ukoshe unokosheswa newe, kuti uve nevalue unopiwa value newe, nekuti Mwari haana zvinhu zvaakaitira munhu zvisina assessment. Nyangwe Bhaibheri rangu rinoisa pachena kuti Mwari anoti izvo, Jesu anopa muenzaniso yeumambo hwekudenga hunofananidzwa nemunhu akafamba akaenda kune imwe nyika, zvikanzi akasiyira vashandi vake matarenda, zvikanzi umwe akamupa 5, kune umwe akamupa 2, kune umwe akamupa 1. Ukatarisa vhesi kwekupedzisira inoti umwe nemumwe according to his potential. Zvorevei? Munhu akapa vanhu matarenda akatanga asesa capacity. Ndosaka mukati menyika mune vane bvudzi refu, ndosaka mukati menyika mune rimwe vane bvudzi pfupi, ndosaka mukati menyika mune zvimwe zvipfupi, ndosaka mukati menyika mune vamwe vakati rebei, ndosaka mukati menyika kune vakati simbei, ndosaka mukati menyika kune vakati tetepei. Why? Hakuna munhu akapiwa zvinhu zvaakapiwa before an assessment of capacity. Mwari achikupa bvudzi guru akanga asesa capacity kuti harizokumanage in a relationship, harizokupinzi mune zvinopisa, harizokupinzi pasiri zvizo, harizokuisi pamusika usiri iwo. Why? God assessed the capacity. Kuitwa yellow board, Mwari akaasesa capacity. Iwe tikakupa yellow unoigona kuimanager, uyu tikamupa hutema anogona kuumanager. Black is beauty kana yamanejwa, yellow board ari beautiful kana amanejwa. Mwari adaro anoti umwe nemumwe ndakamupa after assessment of capacity. Zvoreva kuti paunenge uchifamba uzive kuti iyi hari yakakwenenzverwa naMwari, akaikwenenzvera akaiisa mumaoko mako. He assessed the capacity. Hauzofamba uchiti ndingori munhu wenyama, hauzofamba uchiti ipeer pressure, hauzofamba uchiti ndakafurirwa, hauzofamba uchiti zvakangoitika, hauzofamba uchiti ndaingoti yaive pati, hauzofamba uchiti yakanga ingori lift. Haugone kutora mudziyo wakarongwa naMwari zvakarongeka kudaro, haugoni kutora mudziyo wakarongwa naMwari uri symmetrical zvakadaro ongozoita decision because wapiwa lift, ozongoita decision because waenda kupati, ozongoita decision waridzirwa radio, ozongoita decision wapiwa zvekumwa, ozongoita decision wapiwa pizza. How can you take your life oisa in a person's responsibility without assessing capacity? When Mwari akakupa, after assessing capacity, knowing very much you are going to account for whatever you do, whether in flesh or in spirit, whether wakarara kana usina kurara, whether wakafunda kana usina kufunda, whether unazo kana usina. We must know Mwari akatipa assessa chi capacity. Why? Because he was waiting perera rwendo kuti izvo uve accountable. You cannot afford to be reckless. You cannot afford to be emotional. You cannot afford kusafunga nepfungwa. You cannot afford kufungirwa nevamwe. You cannot afford kushingiswa in a relationship nevamwe. This thing is yours. And what do you need to do? Unofanirwa kuziva kuti Mwari akatipa zvinhu izvi zvakakosha because we need to be and we have to be responsible. You can't afford to sleep anywhere. You cannot afford to date anyhow. You cannot afford kungofamba uchingotenderera uchingokwidza uchingodzika usina kuasesa kuti izvo vandapa zvinhu zvangu vachainvesta correctly here zvekuti hazvizoaffect product neproduce yamudhara. Saka I want you to know this thing, young people, kuti you need to think and you must always think straight. Ndakudzoka kune mibvunzo yenyu yamandibvunza tichiita follow up padiscussion yatakaita nezuro. Ende ndiri kuona, like I've always said, kuti every time you make an assessment unongoona kuti mamudzi anosiyana, matemperaments anosiyana, maonero anosiyana. Why? Pamusana pekuti takasiyana uye pfungwa dziri matiri dzinosiyana. Inini handiiti problem nemunhu anosenzesa pfungwa dzake, ende futi handiiti problem nemunhu wekuti tinopikisana iye achiti mafungiro angu nemafungiro angu, uchizoona kuti zvaataura zvinoratidza kuti akambofunga kana kuti anombofunga kana kuti anga achifunga. Asi hatigone kuita argument based on feelings that were imported from an environment that I do not know. So by the end of the day, kana uchiti ndafunga, hazvireve kuti wataura, hazvireve kuti zvinhu zvese zvabuda nemumuromo mako zvataurwa, hazvireve kuti zvafungwa, zvimwe zvangobva musubconscious mind, zvangobva mufiling room, zvangobva mune zvinhu zvawakapackage zviri dependent on environment. So when we discuss, we don't discuss environment, we discuss thought process, executive decisions.
Saka vana vangu hatiuye panapa otaura kuti nekuti kumbare nekuti zvazoti nekuti tiri generation yemazuva ano nekuti uchindipa zvinhu zvawakapakirwa mauri nevanhu vausingazive. We don't operate like that. What we do is, when we make discussions, they must be factual. When we discuss, zvinoratidza kuti pfungwa dzedu dzinopanana moto. When we discuss, zvinofanirwa kuratidza kuti wafunga. Kana usina kuratidza kuti wafunga, usanyore. Unoziva? Vana vedu ava unomuona akagara kwabhabha. Kune mabhabha mamwe anoita $, mamwe anoita $10. Magerero akafanana, style yakafanana, zvese zvigerero zviri sanitize, vese vari kugera zvakanaka. Chiri kuita kuti price isiyane, hazisi kuti kune vamwe vari kugerwa zviri more superior zvane vamwe. Ukaona price kumwe zvichinzi zviri kuita $10, kumwe kuri kuita $. Haikona kunopinda $10 uri pakati pekugerwa. Obva wati izvo ndokumbira kuti mukurumidze, ndiri kumhanyira kombi. Chavakaita kuti vaise $10 vanga vasingadei mimi. Saka screening yakaitwa because this is a given good, where it is priced to attract a certain market, not because of the quality. It does not always mean expensive is good. It may mean expensive is to eliminate you. Saka unofanirwa kuzoziva kuti chinonzi kufunga kuziva kuti price ye$10 haina kuiswa nekuti vari kugerwa zviri nani nemishini iri computerized. Aiwa, yakaiswa kunzi imimi musauye kuti musawande pressure. Saka kana muchimhanyira kombi, endai munogerwa padhuze nekombi dzenyu dzichidaidzirwa kunzi dombo, iwo uchiziva kuti izo yangu yedombo yasara vanhu 7, unenge watopera kugerwa uchibuda uchienda. Asi problem zhinji yatiri kuona panapa ndeyekuti izvo vanhu vari kutaura zvinhu nekuti vari muscenario yavasiri kudiwa, but they are not interpreting it correctly. And because of that, they are now taking the basis of the values dziripo to try and mend a society kuti hatidi toda kubatana zvakanaka, hatidi kudzvanyirirana. Hakuzi kudzvanyirirwa to be screened out. Ukanzwa munhu achiti ndinodawo mhepo, hakusi kuti hakude, ari ngoti tawandisa. Ende kuti tisawandise toita sei, ngatidzingei vamwe. So ndo zviripo vanangu, ndezvekuti kana nyaya yataurwa unofanirwa kunzwa zvisina kutaurwa. Kana price ye$10 yaiswa, hear the message, usangoverenga the figure. Havasi kukuda, iwe uda kumhanyira kombi. Ende kunonzi kuchenjera hakusi kuti musingandide muchindida, hapana kwandiri kuenda. Ndozvandati ndikuudzei kuti hear the message and think over it and analyze it and see what is beyond the surface. Unoita munhu ari kwaye. Saka ndadaro because ndaona kuti kune vamwe vanhu vane dambudziko rekusanzwisisa. Ndakuchitanga panapa neuyuyu ari panapa. Uyu taitaura nenyaya yeallowance. Tikati izvo mukadzi anofanirwa kupiwa allowance. Uyu akutaura manje kuti mukadaro muchishandisa same method munenge makanganisa, because my wife has a financially literate, anoabuser mari. Saka hazvibatsire kumupa mari pamusana pekuti inonopedzisira yave mugomba risiriro. Saka ngatisiyanisei because zvinosiyana. Ndopandiri kuti iwe ndoda kuti ubatisise chinhu ichi, whether uri young man, young yandakataura yeye, uri amheno, kuti ndakati inini mari dzinosiyana. Kune mari yenyu yemhuri yamakabhajetera zvikuru, yatingati capital account, nemune maexpenses enyu amunoziva kuti zvindezvegrocery and what have you. Takawirirana kuti account iyoyo hairaniwe ni emotion, inoraniwa ni principle.
ende chinonzi budget hakusi kuti ukanonga sendi oti ngatigare pasi tione kuti tingarishandise sei every day. Ndezvekuti vanhu vane mari dzavo vanotoziva kuti inini mari dzangu dzakamira so, vakazodzibhajetera zvekuti dzisati dzaspendwa dzinotozikanwa kuti iyi ndeye medical aid, iyi ndeye rent, iyi tiri kusevhera vana vechikoro, iyi ndeye emergency, iyi ndeye kuti kana kwazorwariwa, iyi ndeye amwene, iyi ndeye akati. Iyo yakatopera budget yekuti nyange ukasiya benzi, it's not the person who is running the pace, it is the system. And in the absence of the system, you depend on the person to be effective. But imimi kana makagara mutori nesystem, this is a pocket. Iri independent. Asi ndokumva tazoti, kana iri pocket money, ndeyake. Anoita zvaanoda, ndeyake. Ndozvatakataura wani. Haufangi utomboenda uchita hasi financial literate, ari kushandisa mari, ndeyake. Kana makamupa dhora, riro ramunoafoda, nderake. Sekudai izvi, ukapa mwana wako iwewe airtime, hazvireve kuti iwe ndowakumtsvagira maboyfriends ekuzofona kuti afonere kwaanoda. Anogona kutoti wamupa airtime, anofonera boyfriend yauri kuti imurambe, nekuti ari kushandisa airtime yake, haizi yako. Saka kana uchinge wandipa airtime, oda kundimaneja, haizi siri yangu. Zviri nani wopote uchifona, uchingonditambidza foni. Asi kana wandipa airtime, ini ndinofona, ndeyangu. It's my money. Ndosaka takati izvo, iyi haikona kuitera, haifanirwi kutera. Ende chechipiri, munofanirwa kunzwisisa chinhu ichi. Cheumwe ari panapa ndiri kutopindura ari kuti izvo, inini murume wangu ndinomupa airtime, ndomupa mari whatever yepocket money, but unongoona anoya akadhakwa every day. Inini ndoda kutaura ndichiti chinhu wani chandafarira pauri ndechichichi, ndechekuti iyewe semunhu wemukadzi unotoziva kuti murume paanenge ari kumugomba anopiwa airtime. Murume haasi kusenza mazuva ano, makabuda kunze kwenyika ndobva maenda kuBritain, iwewe nesi ndowakanga une basa, murume haasati awana basa, ari kutsvaga basa. Iwewe otambira, otoziva kuti murume wangu ndinomupa airtime. That is good. On that one, I comment you. Ende vakadzi vese ndoda kukudzai vanasikana, vanakomana, vapfana vechidiki muruoko. Ndezvekuti kana uriwo unazvo panguva izvozvo, hapana chakamboipa nekupa murume airtime. Kupa murume pocket money. Endewo murume kana uchinge wapiwa pocket money, uzive kuti haupiwe yaunoda, unopiwa based on the principle yamakawirirana semhuri. Sekuziva kwako wewe kwawaiziva kuti no, munhu anongoda dhora. Kana wazopiwa dhora risingakwane kutenga mabhandle, usazokanda matombo uchiti uri kunditarisira pasi ndinoitei nedhora. Ndo principle yamakaseta. Saka kana makaseta principle iyoyo, uzive kuti umwe mushi shiri inogona kumuka yakabata rekeni. Ende haizombouyi nezvinhu zvinyowani, inongoya neizvozvo yoti baba, let's continue. Asina, haana, anazo, anazo. Saka kana iri nguva yako yekutonga nyika, uzive kuti inogona kuuya. Now uyu, asi advice yandinokupai mainini ndeyekudai izvi, ndeyekuti every wrong doing is a cry for help. Saka kana munhu achidhakwa, haadhakwe nekuti ane mari, anodhakwa nekuti pfungwa dzake dzaanoshandisa, thought process yake haizi straight, yakatozvidhakirwawo kudhara. So by the end of the day, chinoda kurapwa handi homwe, chinoda kurapwa ndemunhu. So let's consider the person nekuzara kwake. Titore chisikwa ichi nekuzara kwacho, tichibatsire pachinoda kubatsirwa, tichirapa izvozvo, kwete kurapa chirwere chisiriso chaari kurwara nacho, kuti chizounza maripple effects ekuita unge munhu kwaye asiri munhu kwaye. Sekusiya wakakira mwana wako mumba, oti izvo haana vakomana, anonzi haana mukana, type iyoyo hainzi haana vakomana, yafai. Saka munhu ngaapiwe ndeyake iyoyo. Kana achiita zvembanje, munorapa zvembanje, haasi mumbanje because ane mari, ari mumbanje because anoleka the character inoita kuti arwisane nembanje.
So we don't have to make people right by default. Ndosaka bhaibheri richiti Mwari haatarise zviri kunze, anotarisa zviri mukati. Why? Pamusana pekuti izvo anoita an assessment of depth, not an assessment yepasurface. Saka ngatibatsirei munhu pane chinoda kubatsirwa. Yafai. Uyoyo anomva ati, saka zvakaipa here kuti ndiite iye anoiti bay allowance. Nditi boyfriend, ndipe girlfriend yangu allowance. Youth, kuti zvakaipa here kuti mukomana anoshanda ave nebudget yeallowance yepocket money yegirlfriend yake. Kana kuti zvakaipa here kuti musikana anoshanda ave nebudget yeallowance yepocket money yeboyfriend yake. Ndoziva kuti maonero achasiyana. Inini ndichakupai answer yandinofunga kuti iri right. Asi chakanakira yangu, ndiri kufunga. Handisi in love panapa. Handisi boyfriend, handisi girlfriend. I am neutral. I am thinking using a neutral mind. I am not biased by any social pressure. Neither do I have any emotional attachment to this relationship. Saka ndiri kufunga ndiri very sober. Number one, vanangu, ndoda kukuudzai chinechi. Munoziva here kuti kuri vanhu vari kupiwa malicense ekurima mbanje. Chiri kuita kuti kurima mbanje kujustifyiwe inyaya yekuti iri kunzi iri kurimwa for medicinal use. Saka pairi kurimwa for medicinal use, iri kurimwa ichinzi ichatipa mari because yaugadzira mushonga chinove chokwadi. Asi munozivawo here imimi kuti sembanje yemedicinal use ingatove shoma pane iri kushandiswa for as a drug for abuse related drug use. Now ndakuchikubvunzai, hamuzi kuona here kuti kana vanhu vapedza kurima mbanje yavo, ngatiti ione plus morima 10 hectares dzembanje yenyu, hausi kuona here kuti there is a thin line iri kudivide mbanje ichaenda for medicinal use nembanje ichaenda nekusutwa nevaunoshanda navo. Zvokuti pandinodzoka gore rekutanga ndinoona pane 1% vari kurova mbanje, ndodzoka gore rechipiri va 2%, ndozodzoka ndoona chikwata chese chakarohwa zvacho. Basa chinenge chichiita chichirima mbanje yakanzi ndeye medicinal use, asi kwayazopedzisira yave yapedzisira yaamutsinga nemuropa revanhu vasina panga pachirwadza. Zvorevei? Zvoreva kuti kana manje license ichiishiwiwa, people are trying to find kuti izvo, how can we divide kuti to make sure kuti it does not fall into wrong hands. Ndo challenge yatinayo pamari yaungati pocket money yemusikana kana kuti yemukomana. Why? Pamusana pekuti hakuna chakaipa kuti mukomana atengere musikana wake airtime. Hakuna chakaipa kuti mukomana wako akusiyire kamari kekuti izvo kana wakunotenga pizza, you do not need his presence kuti udye pizza, but you need cash kuti udye pizza. Saka paunenge waenda naye for pizza, hausi kuenda naye for pizza because you are hungry. Uri kuenda naye for pizza because you have decided to eat out. Because if it was a question of hunger, waigona kungodya sadza renyu kumba kwenyu mozoenda out wakatoguta. So by the end of the day, pauri kuenda out is not because of desperation. Uri kuenda out because it is adding value. But the problem manje inozoitika manje ndeinoti, imimi vamwe venyu kana mukange mapuwa pocket money, pocket money iya instead yekuti ikubatsire kuti izvo ingokubatsira kuti uda ngotenga airtime, uruda kudii, iri kukuenslave. And we are failing now to put a dividing line between a token of appreciation ne bribe. So this relationship of yours now is now dependent on the pocket money, not on the evaluation of the person. To such an extent yekuti when you are measuring
whether he is capable. You are measuring as to how much is in your pocket, not as in how much of husband material is in this matter that is giving me pocket money. Nekuda kwekuchidaro manje, challenge yatinochiita manje ndekuti patinenge taakutaura nenyaya yepocket money, tinenge taane problem yekuisa a dividing line yekuti izvo zviri right here kana zviri wrong here. Why? Because zviri dependent on the receiver. We now have to make an assessment of he who is receiving the pocket money and the impact that that pocket money has on her or on him, which might not be consistent should we measure it across vanhu vese. Saka this question manje inove tricky because it is dependent on the mind and the person who is receiving the gift. So, some of you, kana une mari muhomwe, instead of that boosting your self-esteem, hazvito boost esteem yako, zvinotoilowa. In which way? Yekuti kana mukomana wako akataura, it becomes low. Kana akati ngatifambe, it becomes low. Kana akati gara, it becomes low. Why? Because you are sold your individuality nekuda kwe pocket money. Ndosaka manje ndichizoapila ndirini manje. I always appeal kunesu as parents kuti mwana wemukomana nemwana wemusikana mupei pocket money yacho, amanejewo pocket yake, asadanane nekuti ari kupiwa, adanane nekuti vari kudanana. But unfortunately some of our children are so desperate for airtime $1 zvekuti izvo vari kutoona the boyfriend as a savior. I asked you a step back kuti iwewe mwana akapinda mumba aane foni unoti yabvepi? Ko zvakanaka here kuzoita dare rekuti sei waane foni musina kumboita dare rekuti sei tisati tamutengera foni? Saka muone roti matare enyu imimi ari kunyanyisa kunetsa because ari reactive. Muri kurarama semusingazive, muri kurarama semusingaoni kuti uyu amwana mukuru anoita sei, anotengawo pizza, uyuwo amwana mukuru. Imi munoti mwana wenyu uya wamusati mambopa mari yepizza haaizive. So by the end of the day, the responsibility pocket money was supposed to be your father's responsibility. And it's supposed to be, ndosaka pamuri kutaurana nababa iye zvinezvi, vapostire zvandiri kutaura, mukushaya kwenyu nemukuwana kwenyu. Ingawani nyangwe kuboarding waipiwa pocket money, ingawani nyangwe kuboarding waipiwa mbuva. Zorevei? Zoreva kuti munhu anoda mbuva achienda kuboarding anoida nyangwe ari kuday school. Nekuti mari yepocket money haizive kudyira kuguta, ndeyekuti pane tumoti kwandichazoda. Saka hazvina kumboipa kuti vana vedu vapiwe pocket money. Nani neanofanirwa kukupa? Who happens to be you? Who? Me, the parent. Is on that one I am safe kuti ndipindure. Why? Pamuzana pekuti baba umwe neumwe manje anochipa mwana zvinoenderana nemaziviro aanomuita. Asi pane mukomana handigone kuti zvakaipa because hapana pazvakanyorwa, asi ndinongoti experience inoti this question I cannot answer without a fair assessment of the receiver. I hope you are fine. Iwo shasha iri panapa iyi ina madhamu vayo vanomwa singaite vanodhakwa. Saka madhamu vari kuti izvo havasi kuona chakaipa nekumwa ende akavaroora vachingomwa. Saka chii chanetsa? Chii chanetsa pari zvino zvekuti yatonyaya ingatadzi vanhu kurara yekuti uri kumwa uri kuita sei, so vanomwa zvavo. Saka ari kundibvunza kuti zviri right here kuti mukadzi waakaroora waanogara naye kumba kwake amwe doro. Ndozvaari kundibvunza. Ndoda kuti pandine ndichipindura mubvunzo uyu nditi ndikuburitsirei pachena kuti inini kumba kwangu handina dambudziko iroro. Saka ndogona kusarinzwisisa semanzwisiro aunoita, uye mainini ndogona kusaritora semanzwisisiro amunoita. Saka kuti zvive fair
ndoda kushandisa principle yeBible. Ndinzi kuti Bible rinoti kudii, so that I then become independent of the decision. The decision has been made by the author of the Bible, who happens to be the creator. At least ipapo tikange tadaro, tese tinenge tisina chatashaya. Bible rikati itai, mumba maita. Bible rikati musaite, rumba raita. Bible rikati munhu akadaro imbwa, inini handisiri ndendazodaro imbwa. Saka ndaakuverenga mukati mebhuku raProverbs. Panotanga papiwa pana Proverbs 23 pavhesi ya20 rinotanga rati, riri kutaura kumunhu wese, usava pakati pevanokarira waini, number 1, pakati pevanokarira nyama, number 2. In short, Bible riri kuti usave pakati pevanhu vanofarira wine kana kuti kudhakwa, number 1. Bible harisi kuti usamwe, riri kutoti do not even associate nevanhu vacho. Ndozvari kutaura number 1. Then in number 2, romva rati do not even associate nevanhu vanofarira brai, kunge zvinonzi ndo zvekupedzisira. Zviri ndiProverbs adaro, handisiri inotaura nenyaya yebrai, kugochwa kwenyama, rotaura nenyaya yewine. NdiProverbs ari kudaro kuti izvo upenyu hwako husaranwe nevanhu vanofarira kuona nyama iri pabrai stand, uye vanhu vakadaro vachikarira wine. Saka Solomon paanonyora pano zvoreva kuti kumwiwa kwedoro nekugochwa kwayo hachizi chinhu che21st century, because uyu akazinyora more than 2000 years ago. Zvoreva kuti yaingogochwa vachingomwa, ndomba papiwa advice yekusave pakati pavo. Rega ndimbosiyana nevabvunza mubvunzo, ndimbomhanya kuyouth. Youth ndoda kukupai, handimanzwa mubvunzo uri pano uri kubva kune mudhara, muri kunzwa mubvunzo uri pano uri kubva kune vakatowana, uri kunzwa mubvunzo uri pano uri kubva kune akaroora. Pavakanga vachidanana uko, munhu akanga paiwe musikana pauya akadhakwa zvainzi ari cool, musikana pauya akadhakwa zvainzi it's okay. Why? Nekuti mukudhakwa tsika dzaisiyana, mukudhakwa akanga achinakidza, mukudhakwa hembe dzasinganonoke kubva, mukudhakwa munhu anorara pese pese. Saka blaza vainakidzwa naye nekuti kudhakwa kwake yakanga iri advantage. Saka pavakanga vachidanana vakaita overlook fact yekuti kudii, pane nguva hembe padzichazobviswa, kwete nekuti munhu akarirwa kunzi adzibvise, asi dzakufangwa kungobva. Zvino padzakufangwa kungobva manje, zvoreva kuti chii, doro harichabhadhari, nekuti zvaraakuunza manje zvave irresponsibility. Yakaonekwa papi? Pakubvisa hembe nguva isiri yekubvisa hembe. Yakaonekwa papi? Pakurara kubhawa nguva isiri yekurara kubhawa. Yakaonekwa papi? Pawampika kumateni achifangwa kunge ari kumba. Saka pawamuroora ari kungoti continue. Usafunga kuti bhara rakanzi rakupinda muextra time chiri kuchinja ibhora racho ramuri kutamba, rinoramba riri iroro. Saka munofanirwa kuziva kuti zvinhu zviri kukunakidzai nhasi zvinogona kunge zviri temporal, zvichifadza in this environment only, but when that person become wholly yours, you may discover kuti whatever you thought was exciting was not exciting. So Paul ari kupa advice yekuti izvo, too much partying, too much clubbing, too much buying, too much drinking, or not too much, even drinking is what is causing your problem. Ndosaka ari kuti izvo, do not even be associated with the people who do that. This is what the Bible is saying. Guilty by association, not participation. But imimi manje munofarira kuve neshamwari dzamunofunga kuti dzinokudza ningirigiri share value yenyu pastock market. Kana maipinda madziri moita izvozvo, Bible Paul anobva ati izvo, hanzi hamuiti izvozvo chete, asi munowirirana nevanozviita. Pavanenge vachimwa, iwe uri kungotamba sinuka chete. Pavanenge vachiita zvavari kuita, iwe ungoripo chete kuseka. Pavanenge vachiita zvavari kuita, iwe ungoripo chete ndiwonenge uchipindura nyama yacho. So by the end of the day, Paul iri kuti izvo, usapiva nevanhu vanokarira izvozvo, too much buying nedrinking. Why? Because zvine maproblems azvo. This is Proverbs. Iyi ingeri advice kudiki. Apa ndiri kungotaura basis yezvataurwa pano, kuti uyu mukadzi ati ndaingomwa ndo zvanga zviripo, ndo zvaazviripo. Saka ndadzoka kumasure kuti ndimbotaura neyoung people yangu kuti tizopinda kune ava. Ndochidzoka kwamuri baba munini imakatukanda mukitchen. Ndokuverengerai kuna Proverbs chapter 20, I think verse 1. Proverbs chapter 20 pavhesi ya 1. Inoti iyo,
waini mudadi, doro mupopoti, ani nani anobatwa nazvo haana kuchenjera. Underline the word haana kuchenjera. Ndodzokorora, waini mudadi, doro mupopoti, ani nani anobatwa nazvo haana kuchenjera. Underline the word haana kuchenjera. Ndodzokorora, waini mudadi, doro mupopoti, ani nani anobatwa nazvo haana kuchenjera. Zvorevei? Kana munhu asina kuchenjera, logic cannot be appealing kwaari. Kana asina kuchenjera, common sense is not common sense kwaari. Kana asina kuchenjera, things that appear to be, that are known to be correct are not correct kwaari. Why? Pamusana pekuti assessment yake yekudhakwa yakabva iri kuburitsa pachena kuti haana kuchenjera. So an academic argument haina zvainoita kwaari, haana kuchenjera. Saka chamakaita baba vamwana ndechekuti pamaifunga kuti muri kunakirwa, maidanana nemunhu asina kuchenjera. Nyangwe maactivities amaiita kuseri anokuratidza kuti kwakanga kusina kuchenjera. Why? Makanga muchizvitripa. Saka scenario yamunayo manje ndeyekuti izvo mukadzi wenyu haana kuchenjera. Saka pamunodhila naye manje, mudhile naye sezviri kutaurwa nebhaibheri, haana kuchenjera. Because dei akachenjera aifanirwa kuzviziva. Imimi munoyatsozviziva wani patinotaura nemi vakomana, imi munoyatsozviziva wani patinotaura nemi varume, kuti musaswere kubhawa, endai nenguva. Why? Your family needs you. Your wife is waiting for you. Your children vakakumirira. Hazvina kunaka kusvika vana varara. Hazvina kunaka kusainstilla discipline. Hakuna kunaka kusaziva kuti kumba kuri kuitike. You need to be at home. You cannot wait kuti bhawa rivharwe. You need to be at home. Ingawani tinozvitaura. Chiimagine manje waane scenario yekuti nyangwe namai vanofanirwa kunge varipo 5 o'clock madzimai ese achimhanyira kudzimba kuti vaone kuti kune order here. Musikana ari kundibatsira mukitchen, yes she performed according to instruction. Vana vangu vakageza here, homework yakaitwa here, because she is the manager of the house. Nekuti ndo kuriko, ndiye anosvika kumba na 11, ndiye anosvika kumba na 10, ndiye anosvika kumba kwararwa, when she is the one who is supposed to be the resident engineer. Hapo hatisi kuevaluata nyaya yekuti vamwe vanhu vanotanga kutaura kuti no, maakuda kudiscriminata kuti varume vanotenderwa kuuya nguva dzavanoda, asi hatisi kutaura nenyaya iyoyo. Tiri kutaura nenyaya yekuti izvo you are the responsible authority pamba, musha mukadzi. Whether maenda uko mukanoti zvakati, most of the developments dzinoitika pamba dziri dependent on the strength of purpose of the married woman. Mai vemba vakati izvo panovakwa, inovakwa nyangwe painzi hapana mari. Mai vemba vakashingirira toda stand, inowanikwa nyangwe painzi hapana mari. Mai vemba vakati hatidi urombe, hunotama nyangwe pachinzi hapana mari. Mai vemba vakati zvinoendeka nyangwe unge usingazvioni. But kana uchinge waroora manje wekuti uyu ndiye ari kumba, mai vacho havatoripo, vanouya kumba voshandisa brain yakadhakwa kurana upenyu hwevanhu vapenyu. Nemaidhea ekupati kwangu vachigocha nyama kuti iwe ndiwe mai vemba, unofanirwa kuona kuti vana vadya, unouya wakatoguta. Modzoka panapa moti we need to be realistic, we need to be honest. We cannot be more realistic than the Bible. And the Bible is saying we are treating muma parts atolida into foolishness, and you want to escalate it. Moita unge zvinonzi ndo, that is what is being cool. The fact that you are enjoying it, the fact that you are a servant of it, does not mean this is the right thing to do. The reason why nyika ine masiwo auri kuona ari kufamba, the reason why nyika ine magentlemen ari kuona achifamba, vanhu vakabuda kubva mumaoko eumwe mukadzi akanga ari responsible. But iwewo you are building a compound, musiri mucompound, upenyu hwemupurazi. Kuti zviiti kuti munhu wemukadzi apinde mumba na 11, vanhu varara, murume arara, and we come here, we discuss such. Zviri kuburisa pachena kuti chi, zviri kutaura nepope, you are foolish. No matter what your friends say, no matter what you are going to post on Facebook, no matter what you are going to put in inbox mangu se mama mchinyora mchipopota, no matter what you are going to see, I am telling you it is foolishness. Unfortunate, if dekwe kuri kumashure uko, iri youth iri kundibvunza, ndaimuudza kuti this lady is not worthy marrying. But andigone kuudza murume wako kuti this lady is not worthy keeping. Yafai. Tinogona kuswirira panapa.
Bhaibheri rinoti nekuti Mwari akatora guruva revhu akaumba munhu, akafemera mweya woupenyu mumhino dzake, munhu chikave chisika chitsva, and men became of value. Vana vaMwari ndoda kukudzai. We cannot live outside the principle of godliness. We cannot live outside mune zvakarongwa nezvakafungwa naMwari. We cannot live based on ideas, not principle. We cannot live based on ideas dzevanhu vari kugocha nyama. We cannot live based on ideas dzevanhu vari emotionally related. We cannot live based on ideas dzevanhu vari kudanana kubhawa. We cannot live based on ideas dzekumapati emadzimai. We cannot live based on ideas zvezvamunotaurirana kupati kwememuri. We have to live by the textbook, and the textbook has authority over men. Our ideas will come to naught, but God's principle will live forever. Whether uri mukristo kana kuti hausi mukristo, whether unotya Mwari kana kuti hautyi Mwari, whether uri murefu kana kuti uri mupfupi, whether uri mutete kana kuti uri tsvii, whether unotonga kana kuti unotongwa, whether ndiwe unoroya kana kuti unoroyiwa, whether ndiwe uri kupfimba kana kuti uri kupfimbwa, ndoda kukutaurirai chinhu ichi ndechekuti whether wadecide kuti hausida kuenda kudenga kana kuti urida kuenda kudenga, you must know we cannot exempt our lives kubva muprinciple yebhuku rakanyorwa naMandara. And tarisai muone taakuita kunge tobika mahumbu, tarisai muone taakuita zvinhu zvisingararamiki, tarisai muone taane stress dzisiri necessary, tarisai muone taakubvunza mibvunzo isingabofanirwa kubvunza, tarisai muone taakusvika mumba nguva isingafanirwa kufunga, zvekuti nyangwe munhu wemurume zvinobvisa chimiro not to be present every day mumba kwako uchingopinda na11, worse still maive mukadzi. Remember imimi vana vangu, ndogara ndichikutaurirai, patinobvunzana matrauzi akaipa here, toti no. According to the Bible, harina kunyora specifically kuti musapfeke trouser, because pakanyorwa vhesi yekuti murume asapfeke nguo dzechikadzi, trouser chairo chairo rakanga risipo. Asi every community yaidefine yayaiti decent dress. Why? Because dressing, Mwari achibvipa vanhu dress, remember vakanga vapfeka mashizha vachida kuviga shame. So Mwari achivapa hembe akavapa only to cover shame. Saka kupfeka hembe kwakanga kuchipfeka to cover shame, not as perceived by you, but as perceived by the community. Nekuti Adamu naEve pavakanorwanda, Adamu haana kuhwanda nekuti aizvinyara, Adamu akahwanda nekuti ainyara kuti kana vanhu vandiona ndiri in this status vanofungei. It was about people, not about me. And panyaya ndokutaura zvatinotaurirana kuti it's not about what you think when you dress yourself. It's not about how you feel when you dress yourself. It's not about you when you dress yourself. It's about how the community thinks. Ndosaka ndichiti the reason why tisingapfeke matrauzi yakanga iri nyaya yakanga ine cultural basis yekuti kudii, like I said way back, vanhu vazhinji vainosenzera vana misisi nevaisenzera varungu vakanga vari mudzimba dzevarungu ndo vakamitiswa. Vaimitiswa kumba uko, voya kushurugwe, vobereka vana vavo vairatidza kuti vamitiswa nevarungu. Uye vanhu ivavo vaimitiswa ndo vaipiwa hembe dzamisisi dzaanenge asingadi. Saka hembe dzamisisi dziya dzaisanganisa matrauzi. Saka zvaiti izvo ndo vari kupfeka matrauzi ndo vari kumitiswa, ndo vari kupfeka matrauzi ndo vari kubereka vana nevarungu, ndo vari kupfeka matrauzi ndo vari kuita zviri kunzi it's an abomination. Saka zvakazoitika manje kwakanga kwakuasosietwa kupfekwa kwenhumbi dziya nemabasa aitwa, kupfekwa kwenhumbi dziya nekuzvagwa kwevana vakasiyana ruvara nevari ipapo. Zvachidaro manje vakabva zvalebliwa kuti munhu ari kuita zvinhu izvi ipambi, ndokubva dressing iyo yaiswa in that category, but not meaning kuti munhu wese ipambi. Saka chinochiitika manje, Paul anoti kune zvimwe zvinhu zvandiri zvisina kuipa kwandiri, kune zvimwe zvinhu zviri correct kwandiri, zvekuti ndikazviita zviri right, ndikazviita hazvinditatise kuenda kudenga, ndikazviita ini ndozvifarira. Zvikanzi asi handizviite nekuda kwehama dzangu dzisingandinzwisise. Airevei? Aireva kuti hadzina chakaipa kuti ndiripfeke trouser, asi nekuda kwamwene vangu vanofungwa ndezvepfambi, nekuda kwecommunity yangu inofunga ndezvepfambi, nekuda kwemakommunity yangu inofunga kuti mukristu adaro, handichadaro, ndinorwadzisa mwoyo wanyama yangu. Why? Because kune vamwe it appears as evil. So by the end of the day, the same applies. Vana vangu, vanasikana vangu, the same applies pamuno mwadoro. Community yakanga isina kuzvifunga kuti muchasvika ipapo. Pamunoraradza, community yanga isina kuzvifunga kuti muchasvika ipapo. Pamunoya kumbana 10 murume nevana varara, zvakanga sina kufungwa kuti munoyasvika ipapo. Kuti kune chimwe chikwata chevadzimai chaifungidzirwa kuti ndo chinozviita, kwete imi. Saka pamunorarama
you don't live in a vacuum. Pamunorarama, you don't live in isolation. Usade kureforma the whole world kuti ikuone kuti unoita zvaunoda. Zvakanaka kuita zvakanaka. Zvakanaka kurarama zvakanaka. Dei Mwari akuitirai nyasha, tisangoita gakava unnecessarily. Tisangoita nharo dzisinei neprinciple. Tisangoita nharo dzekuti umwe anongofunga zvaafunga kuti nhasi vanhu vafanirwa kundiaccepta ndichidai. Ngatiitei nharo based on the values that separate us from the rest of the world. Ngatinamati. Baba vangu namuponesi musiki wedenga nepasi maita henyu. Rumbidzwai nekusingaperi noti zvakafanira imi. Nyasha nembiri nerugare dei zvingave zvenyu. Mukati menguva ino ndoda kuisa vana venyu nemhuri dzenyu. Zvinhu zvinovanetsa zvakasiyana siyana. Nezvimwe zvatinofunga kuti hazviitiki, nezvimwe zvatinofunga kuti zviri simbu. Asi Mwari imi munoziva. Vaitirei nyasha. Muzita raJesu tinonamata. Amen. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and know that I am. Show me the show. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. 'Cause yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today. Show me the way, one day at a time. Lord, you remember, oh yes, when you walked on this land. Well, Jesus, you know, when you're looking below, it's worse now than then. Oh yes, they're cheating and stealing. This heartache and pain. So Lord, for my sake, teach me to take one day at a Lord, I'm asking of you, give me all the strength. I need to pray what I have to do. 'Cause yesterday is gone. Yesterday is gone. And tomorrow may never be. Tomorrow may never be your mind. Lord, help me today. Help me today. Show me the way. One day, one day, one day, one day at a time is all I need. That's all I need. Lord, I'm asking of you, give me all the strength to do every day what I have to do.